வெல்கம் பேக் டு another fun vlog. இந்த vlogல நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா தூக்கத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நேற்று நைட்டு நான் தூங்கவே இல்லை. எனக்கு இப்போ பயங்கரமாக தூக்கம் வருது. ஆனால் என்னென்னா இன்னும் இது பகலாக தான் இருக்குது. எனக்கு பகலில் தூக்கம் வரவே வராது. எனக்கு இருட்டாக இருக்கணும், சத்தம் இருக்கக்கூடாது, அப்போ தான் தூக்கம் வரும். ஆனால் இப்போ நல்லா மழை பெய்யுது. இந்த மழையில் தூங்கினா சூப்பராக இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது. நீங்களே சொல்லுங்கள், இவ்வளோ வெளிச்சம் இருந்தால் எந்த மனுஷனுக்காவது பகலில் தூக்கம் வருமா? I might have a solution for that. And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.